Yeah? How was that? Ну Good? як, сподобалось? Правильно сказав? Alright. When I go back to America, I can teach Ukrainian greetings to them. Коли я поїду в Америку, я буду навчати їх вітатися українською. But this morning I want to teach you the greeting from Zimbabwe. Але сьогодні я вас навчу, як вітаються у Зімбабве. We worked with the Shona people, Ми працювали з народністю Шони, and to greet each other in the morning they say Mangwanani. і вони говорять ось так: Мангванані. Mangwanani. You want to try? Спробуйте. 1, 2, 3. Mangwanani. Ну, didn't have coffee. Oh, Це дуже кава, що не that explains it. це пояснює. So this is a ministry we work with in Zimbabwe. Ось що ми робили в Зімбабве. This is called Eden Children's Village. Це називається Едем. Поселення для дітей Едем. Там написано Едем. Very far out in the bush. Дуже далеко десь в ці, як називається, в полях. 3 hours from anything near them. 3 години треба їхати від будь-чого цивілізованого туди. This ministry was started by an American couple who had been to Zimbabwe and saw the terrible condition that the orphans there were in, so they decided to go. Одна американська сімейна пара, вони поїхали в Зімбабве по якихось своїх справах, побачили жалюгідне становище сиріт там і вирішили займатися цим служінням. And they knew God had called them, and so they said yes to what He had asked them to do. Вони зрозуміли, що це покликання Боже, і вони відгукнулися своїм так на Боже покликання. This is the village that they went to. This is the housing that most of the people there live in. Оце те село, в якому ми були, і отак виглядають будинки більшості людей. And this is traditional African housing in the villages. Це такий традиційний африканський будинок по тих поселеннях. One of the things that this couple had done is start a medical clinic, and this was a new building that they had just built. Вони розпочали медичну клініку, і це одна з будівель, які нещодавно побудована. The people here have very little resources, У людей там дуже мало грошового забезпечення. and poverty is a major problem in Africa. Біднота – це одна з найбільших проблем Африці. So the clinic is free of charge, Тому вони безкоштовно приймають в цій клініці, and it's doing really, really great things for that community. і воно дійсно дуже допомагає місцевим. These are some of the orphans that stay at Це Eden. деякі сиріт, які там були. Altogether, this ministry feeds and houses 800 employees and children. Всього це служіння годує та дає притулок 800 дітям, ну і в тому, зокрема, працівникам. An interesting story from Zimbabwe. Цікава історія Зімбабве. The main reason why the clinic is such an amazing thing for this community is witch doctors and witchcraft are a major part of the culture in Africa. Чому це важливо для Африці? Тому що там є дуже багато чаклунів, різних ворожбітів в Африці. Це частинка їх культури. And so if you were sick and you went to the witch doctor, you would say something like, I'm having this problem or this pain, and they would require something of you to have their services. І тоді, коли ви приходите до якогось з цих чаклунів, і ви говорите, в мене там щось болить, або щось там турбує, то вони за свої послуги від вас щось обов'язково мусово мають взяти. Usually involving money, which these people don't have. Ну, зазвичай вони там просять грошей, а грошей людей немає. Also a lot of witchcraft and spells and voodoo І, teas. звичайно, там багато вуду, різних заклять, різних проклять. So this clinic offers them free health care that is actually going to do good for them. А ця клініка, вона, по-перше, безкоштовно пропонує, по-друге, воно ще й допомагає. So since witchcraft is such a big deal for this culture, Оскільки ворожбітство – це дуже така річ просунута, розвинута в цій культурі, a really interesting story came from a baptism that we went to. там є цікава історія, яка пов'язана з хрещенням, на якому ми були. There's a small church in this village, В тому селі є маленька церквушка, and so a major obstacle they have to overcome is the witchcraft there. і одна з перешкод, з якою зустрічається ця церква, якийсь ворожбит, що там є. On our way to the baptism, they have a big lake on their property. It has lots of
things, crocodiles and lots of stuff that can kill you there. І от ми йдемо до цього хрещення, там є озерце. І в цьому озерці, окрім крокодилів, живе ще багато різних штуковин, які вас можуть або з'їсти, або просто вбити. We like to joke that everything in Africa can kill you. Навіть такий у нас був жарт: в Африці вбиває все. So on our way, our hosts had been warning us all month. We slept in tents. And they warned us all month, make sure you zip your tent all the way because snakes will come in and try to get warm. Ми вже там місяць живемо, і той, хто нас там приймає, каже: коли застібаєте палатку до кінця, бо може приповзти змія. Застібаєте палатку до кінця, може приповзти змія. Попереджував місяць. We get out of the truck and we're walking through some tall grass to get to the water's edge for the baptism. І ось ми по траві йдемо до берегу того озера. Sean is walking in front of me and we're just going along. Шон іде попереду, і ми просто йдемо собі. And Sean likes to pick on me a lot. А Шон полюбляє наді мною жартувати. He likes to scare me on purpose. Так, знаєте, навмисно бере, злякає без діла. And so we're walking and Sean says, snake, snake! І ось ми йдемо, і той починає кричати: змія, змія! And I was like, I don't think so. I'm not falling for it this time. Знову там те саме. And then I see his face and he's serious. Потім побачив його обличчя, і по обличчю розумію: ух ти, серйозний. And I see the snake coming up out of the grass. It was a cobra. І бачу, як кобра піднімається над травою. And everyone says, freeze, don't move. Мене всі попереджували: замри, не рухайся. I ran. А я побігла. And we come back around, the snake goes away. Я оббігла цю траву, змія собі уповзла. And we get to the water's edge and there's a crocodile sunbathing on an island out in the water. Ми підходимо до озера для хрещення. На озері є острів, на якому крокодил приймає сонячну ванну. The Africans are used to this, and we look at it and we're like, oh my gosh, I hope he doesn't get in the water. Ну, африканці, то вони звикли до заграючих крокодилів, а для нас це: ой, крокодил, хоч би воду там. And so the baptism starts. Розпочинається хрещення. And this man, when he comes up out of the water, І от ця людина винурює з води he starts screaming. і розпочинає кричати. All of his muscles are flexed and he's yelling. Він кричить, всі м'язи напружені. And all of the demonic things that come with the witchcraft and voodoo in that І country от весь той вуду, все те, що чаклуни в нього напхали, воно починає виходити з нього, всі ці темні речі. presenting during his Воно baptism. показує себе протягом хрещення. According to the missionaries that we worked with, this is very common. Місіонери, з якими ми працювали, попередили нас, що це розповсюджене явище. Because we know our battle is not against flesh and blood, Тому що ми знаємо, що наша боротьба не проти тіла і крові, але проти духів. but Scripture tells us it's against rulers, authorities, and principalities and spiritual forces. in evil. Писання попереджує нас, що це проти духів злоби піднебесної. And so we begin to pray for him. І ми починаємо молитися за нього. And by this time, we look at the island. The crocodile is gone. He's somewhere in the water. І тут ми дивимось на острів, а крокодила то немає, отже він десь у воді. Once again, the Africans don't seem to care, Африканцям якось байдуже до того. but we're scared. А ми налякані. This man, they continue to pray for him. А за того продовжують молитися. His body relaxes. Тіло розслабилось, He stops yelling. він вже не кричить. And you can tell whatever the spiritual battle he was fighting was done. І можна побачити, що духовна боротьба закінчилася в ньому. Because we know Jesus has defeated all the powers of darkness. Тому що Ісус переміг всі сили темряви. And that man was set free that day. І в той день ця людина звільнилась. And we got to witness it. І ми були свідками того. The crocodile and snake were just entertainment along the way. Тому після того крокодил і змія це були такими маленькими розвагами супутніми. But also evidence that Jesus protects us wherever we go. Але також це було доказом, що Христос захищає нас, куди б ми не йшли. So next up is Zambia.